അൾട്രാ മോഡേൺ കിച്ചൺ ഡിവൈസസ്. ഒരു കിച്ചണിൽ വേണ്ട എല്ലാ ലേറ്റസ്റ്റ് ബ്രാൻഡുകളും ഇവിടെയുണ്ട്. ലോകോത്തര ബ്രാൻഡുകൾ, ഒറിജിനൽ പ്രോഡക്ട്സ്, വൈഡ് റേഞ്ച്. മൈജി ഫ്യൂച്ചർ. I'm like, how are you saying this? How are you trying to tell me this? നമുക്ക് ഇത്ര വർഷത്തെ പരിചയമില്ലേ, കാശ് കുറച്ച് തരും. What do you mean? ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ജോലിക്ക് ഒരു വാല്യൂ ഇല്ല. I keep telling my friends also, the closest friends also, listen, something happens to you, I'm not going to break and die and carry. I'm not that person. I love you for who you are, but I get it. I get how life works. You know, you're born and you die. You come in alone, you go alone, you know. I get that. I figured that out quite clearly. But Ranjini, എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്നത്? Why is a Malayali girl speaking ഇങ്ങനെ എന്നൊക്കെ കുറേ ചോദ്യങ്ങൾ അന്നത്തെ കാലത്ത്. ഇന്ന് ഇറ്റ്സ് ഡിഫറെന്റ്, റൈറ്റ്? അന്നത്തെ കാലത്ത് they couldn't understand how a Malayali, proper Malayali, ഇവിടെ ജനിച്ചു വളർന്ന ഒരു കൊച്ചു എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത്, because this is how you should be speaking. ഈ പീസ് ഓഫ് മൈൻഡ്, ഐ തിങ്ക്, ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ഇൻ പീപ്പിൾസ് ലൈഫ്സ്. നമ്മളെല്ലാം കാശിന് പുറകെ ഓടുന്നതും ജോലിക്ക് വേണ്ടി ഓടുന്നതും ഫെയിമിന് വേണ്ടി ഓടുന്നതും സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യത്തിനുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് ഹാപ്പിനെസ്. ബട്ട് ആ ഹാപ്പിനെസ് നൽകുന്ന ഒരു സമാധാനമുണ്ട്. ആ സമാധാനം ഫോർ മീ ഇസ് അൾട്ടിമേറ്റ്. ആ വൾനറബിലിറ്റി ഒരു വീക്ക്നെസ് ആയി കാണുന്ന ഒരാളാണ് ഞാനിപ്പോൾ. ഇറ്റ്സ് വെരി സാഡ്. ബട്ട് ദെൻ ഐ ഫീൽ ഐ ഡെൽറ്റ് വിത്ത് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്. ഇഫ് യു കോട്ട് മീ 10 years ago, it would have been tougher. With a Sharat, I've known Sharat since I was 16. Oh, really? Yeah. So Sharathum ഞാനും വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തോട്ട് എനിക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു കൂട്ടുകാരനാണ്. Sharath is a friend of mine. അതുകൊണ്ട് whatever anybody says, for me, my friendship is utmost important. This is beyond that. Beyond. And the love, Sharathum relationship, I find it awkward when people call us partner relations. It's easier for me to say partners. Because Sharath is a divorcee. Sharath's had a divorce. He's been in a marriage. I've never been in anything like that. I've been in numerous relationships. Nothing has really worked out. With Sharath, it's complicated. It's not like it's a smooth sailing relationship because ഞങ്ങൾ വളരെ സിമിലർ ആയ ആൾക്കാരാണ്. Oh, you're similar. Very similar. That's strange. Because ഞാൻ ശരത്തിനെ കാണുമ്പോൾ, ഞാൻ പലപ്പോഴും I have seen him here and there, but ശരത്തിനെ കാണുമ്പോഴൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് എന്തൊരു calm, composed. ഒട്ടുമല്ല. ശരത്ത് ഞാനും ഒരേ ആളാ ആക്ച്വലി. Really? Yeah. Maybe that's why you guys are together. Yeah, but it's very tough, no? It's very tough also because എവിടെയെങ്കിലും ഒരാൾ കുറച്ച്, I've heard അങ്ങനത്തെ relationships work better when one person can hold it together. There's no hard and fast rules. Yeah, I don't know. This is what people say and I don't care. But yeah, with Sharath, for me, we've been together, we've tried, COVID kind of a thing. We just started dating. Then we decided to stay together a COVID summer, which was a blast. അപ്പം നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കോവിഡ് സമയത്ത് ഞാൻ ഡിസ്കവർ ചെയ്ത മറ്റേ ശരത്തും ഞാനും as partners was great. But then the world opened up. And then it changed. അത് ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരുന്നു. ബിക്കോസ് എൻ്റെ ലൈഫ് വന്നു സോഷ്യൽ സർക്കിൾ. ഷാർത്ത് ഇസ് എ ബിഗ് സോഷ്യൽ സർക്കിൾ. ഞാൻ സോഷ്യലാണ്, പക്ഷെ എനിക്ക് അത്രയും സോഷ്യലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. ലൈക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്വയറ്റ് ടൈം വേണ്ടേ? എൻ്റെ ജോലി, my work involves a lot of talking, so I find it very hard. And the ideal, most peaceful day for me is waking at home. I keep saying, ഒരു day work കഴിഞ്ഞാൽ next day I'm Malambamba, I'm Python. You can't get me off my bed. എന്നിട്ട് വൈകുന്നേരം 5 മണിക്ക് I'll go to the gym. That's my standard procedure. അപ്പോൾ as I'm growing older, പണ്ട് അങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു. I still love to party, I still love to do that. പണ്ട് I could do it 3 to 4 times a week. Today I can maybe do it once a month. And if I'm out, വേറെ സ്ഥലത്താണ്, I can do it more. ഇവിടെ I can do it once a month maybe. But Sharath's personality is not that. Sharath has to do it like weekdays as many. അത് എനിക്ക് I'm finding it very hard. So അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഡിഫറൻസസ് ഒക്കെ വന്നതുകൊണ്ട് we tried. He moved to Dubai. അതിൻ്റെ ലോജിസ്റ്റിക്കൽ ഇഷ്യൂസ്. ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ദുബായ് പോകണം എന്ന് വിചാരിച്ചു. Then I was like, let me not. അങ്ങനെ കുറേ decision making issues. But even though it's been tough, I feel that and plus my age. I have to talk about age, right? You're 40s, like a kadakambam as a woman or a man. There is this whole change hormonally that your body goes through. Hello. Oh, yeah. Yeah. I feel nobody talks about it enough. I went through hell. 38 to 40. I think 30. അതിനിടയിലാണ് ഈ ശരത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം, എൻ്റെ ബ്രദറിൻ്റെ കല്യാണം. So I keep saying midlife crisis എന്ന് ഞാൻ പറയും. I keep calling it midlife crisis or perimenopause. Yeah, it starts at 40. Yeah. And I'm already a very masculine personality. അപ്പം ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും, ഐ തിങ്ക് എൻ്റെ ടെസ്റ്റോസ്റ്ററോൺ ലെവൽ കുറച്ച് കൂടുതലാണ്. ബിക്കോസ് ഐ ജസ്റ്റ് തമാശയ്ക്ക്. പക്ഷെ ഐ ഫീൽ ഓൾ ഓഫ് ദീസ് കോസസ് എൻ്റെ ഈ ഒരു ലൈക്ക് മൈ മെന്റൽ, I just
2 years, I'm a very chill person. I can handle anything, right? People come to me for help. I don't need help. എന്ന് വിചാരിച്ച ഒരാളാണ്. And then a couple of years later, with all these problems happening, I felt like I lost control of myself. I never lose control of myself, right? But You then don't lose control of your life. of myself internally. Life ഒക്കെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, അതൊക്കെ സെറ്റാ. Mentally. I've never been stressed. I've never been stressed എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിനാൻഷ്യൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യമല്ല. ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു പീസ് ഓഫ് മൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമുണ്ട്. ഈ പീസ് ഓഫ് മൈൻഡ് ഐ തിങ്ക് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ഇൻ പീപ്പിൾസ് ലൈഫ്സ്. നമ്മളെല്ലാം കാശിന് പുറകെ ഓടുന്നതും ജോലിക്ക് വേണ്ടി ഓടുന്നതും ഫെയിമിന് വേണ്ടി ഓടുന്നതും സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യത്തിനുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് ഹാപ്പിനെസ്. പക്ഷേ ഹാപ്പിനെസ് നൽകുന്ന ഒരു സമാധാനമുണ്ട്. ആ സമാധാനം ഫോർ മീ ഇസ് അൾട്ടിമേറ്റ്. സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള കാരണം ഇസ് ജസ്റ്റ് ദീസ് ഡിസിഷൻസ്? No, it is just hormones, I think. Because I can't understand why these decisions ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ എന്തിനെ എന്നെ എഫക്ട് ചെയ്യണം? നേരത്തെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ട ആളാണല്ലോ. അതെ, എന്തിനാണ് ഇങ്ങനത്തെ ബാലിശകമായ കാര്യങ്ങൾ? ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് a relationship breaking up or making up is going to break Ranjini Haridas or anybody. അപ്പോൾ why should it affect me now? അതുപോലെ തന്നെ why should not maybe ഇപ്പം like you said, no, you had a lot of breaks കരിയറിൽ. പോയി വന്നു തിരിച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും ഫേസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ബോധസമാണ്. എൻ്റെ കരിയറിൽ I've been through so much, you know. And lots of ups and downs ഉണ്ട്. അപ്പം എൻ്റെ 38, 40 ആ വയസ്സിൽ why is it bothering me? It shouldn't bother me because it doesn't bother me, babe. I'm settled. I can retire. പിന്നെ that's what I'm saying. So what did you do to get back? Then I realized that this cannot be ഇത് എക്സ്റ്റേണൽ ആണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് എൻ്റെ തന്നെ കാര്യം പറയാണ്, ഇറ്റ് കുഡ് ബി ഡിഫറെന്റ് ഫോർ അതർ പീപ്പിൾ. സോ ഐ ഫെൽറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ല, ഇന്റേണൽ ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. ദാറ്റ്സ് വെൻ ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് റീഡിങ്. സോ ദ ലാസ്റ്റ് കപ്പിൾ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ഐ ബീൻ റീഡിങ് എക്സ്റ്റെൻസീവ്ലി ഓൺ obviously ഈ സമയത്ത് പീപ്പിൾ സേ മെഡിറ്റേഷൻ ഹെൽപ്സ്, യോഗ ഹെൽപ്സ്, സോ യു സ്റ്റാർട്ട് trying all that. It does help, like insanely helps. So then slowly that came in, but it still wasn't enough. Because നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസം ചെയ്ത് നമ്മൾ ചെയ്യില്ല. So then I started looking for really like alternate ways how I can get myself to reignite myself, or where is that fire? Realign I feel like kind of fire. ഇപ്പം ഞാൻ പണ്ട് ലൈക്ക് ഐ ലവ് മൈ വർക്ക്, ഓക്കെ, ബട്ട് ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് കപ്പിൾ ഇപ്പോഴല്ല, നോട്ട് ദ ലാസ്റ്റ് 6 months, ബട്ട് അതിന് മുമ്പ് when I used to go for work, it started feeling like a chore. ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായി തുടങ്ങി. എനിക്ക് അതിനോട് താല്പര്യം കുറഞ്ഞു തുടങ്ങി. വർക്ക് whatever, you get a couple of 3, 4, 5 shows a month, you're happy. പക്ഷേ അതിന് രാവിലെ എണീറ്റ് മേക്കപ്പ് ഇടണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഡ്രസ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യണം, അതൊക്കെ ആലോചിക്കുമ്പം അതൊരു ബാധ്യത പോലെ ആയിപ്പോയി. And that is not fair. That is not who I am. Your hashtag is love my job. Yeah, exactly. So this is then. Okay, and then I'm like, and I do love my job. Like stage career, it's different. But the effort before and after is really, and then health-wise issues, like a lot of injuries. And then I used to always say, I feel like കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്നതും വളരെ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. എനിക്ക് എന്തായാലും ലൈഫ് ലോങ് shoulder pain ആയിരിക്കും. I used to talk like that. So I felt, then I was reading up, and then obviously as you grow older. അപ്പോൾ എവിടെ നിന്നാണ് ഈ എനർജി കിട്ടുന്നത്? So I think fasting. I'm the biggest advocate of fasting now. My God, I can't tell you. വാട്ടർ ഫാസ്റ്റ് കണ്ടപ്പോഴേ ഞാൻ പേടിച്ചു പോയി. ദൈവമേ, എത്ര ദിവസം. That changed my life. ഞാനൊരു ആയുർവേദം ഫാനാണ്. ഓക്കെ, എനിക്ക് ലൈക്ക് ഒബ്വിയസ്ലി ആദ്യം പരിചയപ്പെട്ടപ്പം എൻ്റെ ബാക്കിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ടാണല്ലോ കേട്ടത്. എനിക്ക് 2008 മുതൽ ഐ ഹാവ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ജോലി? എത്ര മണിക്കൂർ? ഹൂ കെയർസ്? നോബഡി കെയർസ്. നമ്മൾ നമ്മുടെ കാര്യം തന്നെ നോക്കി, അത് ആൾക്കാർക്ക് അറിയേണ്ട ഒരു ആവശ്യമേ ഇല്ല. പക്ഷേ വി ഓൾ സ്ട്രഗിൾ. ഇങ്ങനത്തെ ജോലികൾ ചെയ്യുന്ന, കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിലും ഇരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിലും ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് വിൽ ഹാപ്പൻ, ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഇഷ്യൂസ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ. സോ ഐ ഫേസ്ഡ് ഇറ്റ് ഫ്രം ദെൻ. സോ ഐ ഹാവ് 6 prolapse discs. I have 3 cervical and 3 lumbar prolapses. ആ സമയത്ത് cervical ആയിരുന്നു, നെക്കായിരുന്നു. ആ സമയത്താണ് സ്റ്റാർ സിംഗറിൽ നിന്ന് 1 മാസം ഞാൻ മാറി നിന്നതും. കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു, യൂണിവേഴ്സ് ആസ് എ വേ. എന്നെ ആ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഞാൻ മാറിയില്ലേ, അതിന്റെ ട്രോമ കുറിച്ചാണല്ലോ നമ്മൾ തുടങ്ങിയത്. ആ മാറ്റിയ സമയം is when I had my injury. This got bad. So for me it was perfect actually. Rest കിട്ടി. എനിക്കൊരു ബ്രേക്ക് എടുത്ത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നു. പക്ഷെ it was very tough for me. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞത്. 2000 ആ സീസണിൽ you will see me തിന്നാവുന്നത്. ബിക്കോസ് ഞാൻ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ആയുർവേദം അന്ന് തുടങ്ങിയതാണ്. അപ്പം ഞാൻ 2008 തൊട്ട് 2024 വരെ ആയുർവേദം റിലീജിയസ്ലി ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. ബിക്കോസ് എൻ്റെ ബോഡിക്ക് ഐ നീഡ് ഇറ്റ്. Okay, so every year 3 weeks I go.
21 ദിവസം ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും പോയി കിടക്കും. അപ്പം ദാറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് മീ ടേക്കിംഗ് കെയർ ഓഫ് മൈ ബോഡി. അപ്പോൾ ആദ്യം നെക്കായിരുന്നു, പിന്നെ ബാക്കായി, പിന്നെ ഐ ഹാവ് എ നീ ഇഞ്ചുറി, ഐ ഹാവ് എൻ ആങ്കിൾ ഇഞ്ചുറി, നൗ ഐ ഹാവ് എ ഷോൾഡർ ഇഞ്ചുറി. പക്ഷേ ഐ യൂസ് ഓൾവേസ് ടോക്ക് അബൌട്ട് ഇഞ്ചുറീസ്. അപ്പോൾ ദെൻ ഫൈനലി ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ തോന്നുന്നു ജീവിതം മുഴുവൻ ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ന് പറയുമ്പം ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് ബിലീവിംഗ് ദാറ്റ് ഐ എം സെല്ലിംഗ് ഇറ്റ് ടു മൈ സെൽഫ്. സോ ദെൻ ദിസ് ഹോൾ നമ്മൾ ഈ സോ കോൾഡ് പോസിറ്റിവിറ്റി ടോക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും വായിക്കുന്നു കേൾക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. Then I started just being a little more conscious about it, and I started reading about fasting. And I've always wanted to try it. ഒരു ദിവസം പോലും പട്ടിണി കിടക്കാത്ത ഞാനാണ്. ഒരു ദിവസം പോലും ഞാൻ നമ്മൾ ഈ ഹിന്ദുക്കൾ ചെയ്യുമല്ലോ വ്രതം. ചിത്ര ചേച്ചി always talks about she does this തിങ്കളാഴ്ച വ്യാഴാഴ്ച വ്രതം. Yeah, something she does. Okay. And I'm like, how are you doing this, man? എന്നൊക്കെ ആയിരുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. ഇന്റർമിറ്റന്റ് ഫാസ്റ്റിംഗ് ഭയങ്കര ഒരു ഫാഡ് ആയിരുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട്. ഇപ്പോഴുമാണ് എനിക്ക് ഇന്റർമിറ്റന്റ് ഫാസ്റ്റിംഗ് വരെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലാത്ത ഒരാളായിരുന്നു. ആളാണോ നേരെ പോയി because ഞാൻ am all or nothing. I can't do it. I'm all or. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യം ഫുൾ സെറ്റ് വാങ്ങിക്കും. അല്ല, അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, വാട്ട് ഡസ് ശരത് ബ്രിങ് ഇൻ ടു യുവർ ലൈഫ് നൗ? ഇങ്ങനെ എല്ലാ രീതിയിലും സെൽഫ് സഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയിൽ വാട്ട് ഡസ് ഹി ബ്രിങ് ഇൻ ടു യുവർ ലൈഫ്? സംതിങ് ദാറ്റ് ഹി gives to you. Sure. ഭയങ്കര I'm sure you give him a lot, but no, right now nothing. I mean, right now both of us are like, he's at an Ayurveda place, peace of mind. I'm here. No, I mean to say emotionally, in some sense of the term. He's just a really nice man, you know. He's a really good guy. I like good people. I think I'm a good person, you know. I believe in life, നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതും അറിയേണ്ടതും നമ്മളെ തന്നെയാണ്. You need to know yourself and love yourself the most. അതുകൊണ്ട് it's like how they say on a flight, no? നമ്മൾ turbulence വരുവാണെങ്കിൽ oxygen drop ആണെങ്കിൽ help yourself first and then put the mask on the other, because unless you're alive and healthy, you can't help the next person. I believe that as a mantra in my life, right? So I love me a lot, and I believe Sharath loves himself a lot as well. I like people who value themselves. Adipam whatever it is. It doesn't matter how. He's also been criticized a lot in his life. He's also എന്നെ പോലെ തന്നെ കുറച്ചല്ല വളരെയധികം ലൗഡാണ്. ഐ മീൻ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ലൗഡാണെങ്കിൽ ഞാനാണ് കൂടുതൽ ലൗഡ്. But he's also just a nice guy. He's the most nicest person I've met in my life. I think one of the most nicest people. That is one face of his. And then there is another face that likes to socialize and party. And that is the one I can't. As ഞാൻ വയസ്സ് കൂടുന്തോറും I am finding that the hard bit. Because എൻ്റെ ആ ആംഗിൾ ഇസ് ഗോയിങ് ഇൻ അനദർ ഡയറക്ഷൻ വേർ ഫാസ്റ്റിംഗ് വരുന്നു, മെഡിറ്റേഷൻ വരുന്നു. ഇറ്റ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ്. ആ സെക്കൻഡ് ആസ് യു ഗ്രോ ഓൾഡർ വി ഹാവ് ടു മേക്ക് ചോയ്സസ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ചോയ്സസ് വരുന്നത്? ഇറ്റ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു മൈ ഹെൽത്ത്, മൈ ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്ത്, മൈ മെന്റൽ ഹെൽത്ത്, മൈ ഇമോഷണൽ ഹെൽത്ത്, മൈ സൈക്കോളജിക്കൽ ഹെൽത്ത്. അത് ഐ പ്രയോറിറ്റൈസ് ദാറ്റ്. ഈ മെന്റൽ ഹെൽത്തും സൈക്കോളജിക്കൽ ഹെൽത്തിനും ഇമ്പോർട്ടൻസ് നൽകി തുടങ്ങിയത് എപ്പോഴാണ്? I think a few years back. Like I said, ആ ഒരു ഇഷ്യൂ വന്നു തുടങ്ങി. ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്ത് സിൻസ് 2008 അത് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ മെന്റൽ ഹെൽത്തിനെ പ്രയോറിറ്റൈസ്, കാരണം യുനോ ഇറ്റ്സ് രഞ്ജിനെ കാണുമ്പോൾ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഒരു പോയിന്റിലും നമുക്ക് തോന്നില്ല that there is a vulnerable element to it. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും തോന്നില്ല, കാണൂല, ഇല്ല. But it doesn't mean that like they keep saying that I'm just a regular girl trying to like where are you the most vulnerable? ആരുടെ അടുത്താണ്, എവിടെയാണ്? I'm not vulnerable in front of anyone. No. To myself maybe. Maybe in എൻ്റെ വീട്ടിലെ 4 ചുവരുകൾക്കുള്ളിൽ I don't show my weakness to anyone. Friends, no one? I talk to them. And my mother's very, എൻ്റെ അമ്മ എൻ്റെ അടുത്ത് ഭയങ്കര ക്ലോസ് ആണ്. So if anybody who can pick me up from a low point, it's my mother. My friends try. I have some really close friends. Yes, Ranjini being one. Which one? Jose. Oh, she's not one of my closest friends. She's a good friend of mine. Yeah, she is one really close friend of mine. But Ranjini is a recent friend of mine. Oh, I have friends from, and some of my closest friends are from school. But other are not as out there. Ranjini, because ഞങ്ങൾ രണ്ടും ഒരേ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടും അതിന് അറ്റൻഷൻ കൂടുതൽ കിട്ടുന്നേ ഉള്ളൂ. But she's also one of them. One of my new last 4-5 years friend. But Madhavi is somebody I'm very close to. She's from college. Ranjini എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാരുടെ കൂടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ആവുന്നത് കുറച്ചധികം രഞ്ജിനീസ് ഉണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ. I have a friend called Ranjini Marti who's in Dubai. Nidesh is a very close friend of mine. Mickey is a very close friend of mine. These are like friends from, these are people I love despite whatever their swabhavam is. Sharath is a close friend of mine. So for me, I'm Reena is a friend of mine. Ashfana. There are so many friends. But even Sharath does not get to see the vulnerable. No. Because I feel that our vulnerability ഒരു വീക്ക്നെസ് ആയി കാണുന്ന ഒരാളാണ് ഞാനിപ്പോൾ. It's very sad. But then I feel I've dealt with a lot of it. If you caught me 10 years ago, it would have been tougher.
ആണോ? 10 years, 15 years ago, it was tough, like talking about my father's death. ചിലപ്പോൾ ഞാൻ കരഞ്ഞേനെ. അല്ല, that's being vulnerable, right? Yeah. Today I won't. Today I won't. I'll feel sad. Today maybe toughest for me, like I said, was maybe to my animals. You know, maybe to them. എല്ലാത്തിനോ ഞാൻ അമ്മയുടെ കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ. ഇപ്പം രഞ്ജ് പ്രായമായി വരും തോറും, ഐ മീൻ ഫ്രം ദ 20s that you were to today, അമ്മയായിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് എങ്ങനെയാണ് മാറി മാറി? So like I said, ഞാൻ അന്ന് പ്രീമിയറിന് മുമ്പ് അമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു for Parvati's. For ഉള്ളൊഴുക്ക്. Yeah. So Amma for me is my pillar. And I keep saying this also. And life, I'm somebody who wants to practice detachment if I can. I'm trying. I'm trying. Yeah, and I'm quite successful. I'm quite successful. I keep telling my friends also, the closest friends also, listen, something happens to you, I'm not going to break and die and carry. I'm not that person. I love you for who you are, but I get it. I get how life works. You know, you're born and you die. You come in alone, you go alone, you know. I get that. I figured that out quite clearly. But that doesn't mean I don't value you for who you are and everything that you are. I celebrate you and I'll celebrate me and I'll celebrate everything I have. But it doesn't mean I don't understand the reality. And I feel that's amazing. But I do feel that as human beings, നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇമോഷണൽ വാല്യൂ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാത്തിനും. അത് നമ്മൾ ട്രാപ്പ് ചെയ്യാനാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. സത്യം പറയട്ടെ, അത് ട്രാപ്പാണ്. I feel it is a trap. I feel ബന്ധങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് അറിഞ്ഞൂടെ? അത് എങ്ങനെയാ ഇങ്ങനെ? ലൈക്ക് I'm like, how are you saying this? How are you trying to tell me this? നമുക്ക് ഇത്ര വർഷത്തെ പരിചയമില്ലേ, കാശ് കുറച്ച് തരും. What do you mean? ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ജോലിക്ക് ഒരു വാല്യൂ ഇല്ല. Like I don't understand all of this. Like, so for my mother, right? My mother for me is my greatest what am I most proud about എന്നൊക്കെ ആൾക്കാർ ഞാനത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. I don't think I've spoken about it because nobody's really asked me that. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, my mother, she might not agree to this. My mother, ഭർത്താവ് മരിച്ച എൻ്റെ അമ്മ, അന്ന് she used to, you know, wear light sarees, look like a widow. You know, because അന്നത്തെ അങ്ങനെയാണ്. എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു, ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ളൊരു ഫ്രീഡം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ബിക്കോസ് അമ്മൂമ്മ കുറച്ച് സ്ട്രിക്റ്റ് അങ്ങനെ ആയിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അമ്മ ബേസിക്കലി ഒരു ഗ്ലോറിഫൈഡ് മെയ്ഡ് ആയിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അമ്മയുടെ. അമ്മ സമ്മതിക്കില്ല. ബട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് എന്താ, രാവിലെ എണീക്കുന്നു, അപ്പോൾ പിന്നെ അമ്മയുടെയും കാര്യം നോക്കുന്നു, ഞങ്ങളെ സ്കൂളിൽ പറഞ്ഞു വിടുന്നു, തിരിച്ചു വരുന്നു, ഞങ്ങളെ നോക്കുന്നു, തുണി കഴുകുന്നു, എന്തോ അത് ഗ്ലോറിഫൈഡ് മെയ്ഡ് അല്ലേ. അപ്പം ഞാൻ പഠിക്കുന്നത് ചോയ്സ് വോൾഫർ സ്കൂളിലാണ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഈസി ഫോർ എ മിഡിൽ ക്ലാസ് കിഡ് ടു ഗോ സ്റ്റഡി ഇൻ ചോയ്സ്. Choice is a very expensive school. Today it is very expensive. When I studied in choice, I'm the first batch of choice. Okay, so 1991, 92, I can't remember. ഞാൻ 4th സ്റ്റാൻഡേർഡിലായിരുന്നപ്പോൾ ചോയ്സ് തുടങ്ങിയത്. എൻ്റെ ലൈഫിൽ one of the most instrumental things that happened to me is probably studying in choice, because എന്നെ ഒരു ഗ്ലോബൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് എനിക്ക് ചോയ്സ് ആണ്. ബിക്കോസ് ചോയ്സ് പഠിക്കുന്ന എല്ലാവരും, ആസ് യു സെ, they're from വെൽ ഓഫ് എന്ന് മാത്രമല്ല, ബിസിനസ് കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നും, വെൽ ട്രാവൽഡ് കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നും, അവരുടെ കുട്ടികളും അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസും അങ്ങനത്തെ ടീച്ചേഴ്സും ഒക്കെ വരുമ്പം ഈ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നോ നോർമൽ മിഡിൽ ക്ലാസ് ഹിന്ദു കുടുംബത്തിൽ നിന്നും കയറി നമ്മൾ അതിലേക്ക് പോകുമ്പം you're learning this at a young age. Okay, അങ്ങനെ ഒരു ലോകം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനകത്ത് എങ്ങനെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണം? ഇപ്പൊ രഞ്ജന എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്നത്, വൈ ഈസ് എ മലയാളി ഗേൾ സ്പീക്കിംഗ് ഇങ്ങനെ എന്നൊക്കെ കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ അന്നത്തെ കാലത്ത്. ഇന്ന് ഇറ്റ്സ് ഡിഫറെന്റ്, റൈറ്റ്? അന്നത്തെ കാലത്ത് they couldn't understand how a മലയാളി, പ്രോപ്പർ മലയാളി, ഇവിടെ ജനിച്ചുള്ള ഒരു കൊച്ചു എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത്, ബിക്കോസ് ദിസ് ഇസ് ഹൗ യു ഷുഡ് ബി സ്പീക്കിംഗ്. യുനോ, ഓക്കെ, കുറച്ച് ആക്സെന്റ് അവിടെ ഇവിടെ കയറുന്നത് മേ ബി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ഞാൻ കോൾ സെന്ററിൽ വർക്ക് ചെയ്ത ഇൻഫ്ലുവൻസോ, ഞാൻ ചിലപ്പം സിനിമ കൂടുതൽ കാണുന്നതിൻ്റെയോ ഫെനറ്റിക്സ് പഠിച്ചതിൻ്റെയോ ഒക്കെ ആവാം. യുനോ, പക്ഷേ ഒരു മദർ ടങ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇല്ലാതെ എന്താണ് ഇങ്ങനെയും സംസാരിക്കാം എന്നൊക്കെ ഈ ഷോയിൽ വന്നപ്പോഴാണ് ലാർജർ കേരള മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇറ്റ്സ് അൺബിലീവബിൾ, റൈറ്റ്? ഞാൻ പറയുന്നത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്, രഞ്ജിനി വല്ലതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കുറേ പേര് രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന്. Because you were there, we could also speak English. അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഐ സേ. അതിപ്പോ ഞാൻ എന്ത് ഭാഷ പറഞ്ഞാലും എന്താ പ്രശ്നം? സോ ഈ 15 വയസ്സൊക്കെ ഞാൻ 40 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിട്ടയർമെന്റ്, 40 റിട്ടയർ ചെയ്യണം എന്നൊരു തോട്ട് എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട്. ഓക്കെ, ഞാൻ 40 ഇപ്പോഴാണല്ലോ 40 ആയത്, 2 വർഷം മുമ്പ് 40 ആയത്. 40 ആയപ്പോൾ ഐ എം ലൈക്ക്, അയ്യോ, I'm still so young. ഒരു പവർ ഡൈനാമിക് ശരത്ത് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്ന അതാണ്. He probably wants to take care of me, but I don't know how to let go. I am the control freak. You know, this is a big issue with independent women and people. ആ ചെറിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ as a child, ഞാനൊരു ചൈൽഡ്, അതൊക്കെ എനിക്ക് ലൈക്ക് ട്രോമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസിഡൻസ് ആയിട്ട്. വൈ ഡു ഐ റിമെമ്പർ ദിസ്? ഈ 42 വയസ്സിൽ ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയണമെങ്കിൽ അതെന്നെ ആ ചെറിയ കൊച്ചിനെ അത്ര എഫക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
എനിക്ക് 13 എപ്പിസോഡ് കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് കൊണ്ടു തന്നത് 2000 രൂപയുടെ ചെക്കാ. 2000 രൂപ. അന്നും ഞാൻ ഈ ചോയ്സ് പഠിക്കുന്ന അഹങ്കാരിയെ കൊച്ചാണേ. 2000 രൂപയോ? ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഒരു എപ്പിസോഡിനാണോ? അല്ല, ഞാൻ തിരിച്ചു കൊടുത്തു. I said, എനിക്ക് വേണ്ട. Take that. You have fun with it. I did not accept that check.